Good evening, Maciel. How you doing today? I'm pretty good. Thank you, teacher. You? Can't ¿Me puede? complain. Yeah, I can hear you. Too far, but I can hear you. Okay. Now? Okay. Welcome to the last virtual session that we got for Thanks God. today. Yeah, we only got one more, and that's gonna be the final written exam. Okay. Oh my goodness. It's going to be a PowerPoint presentation as well? No? Perhaps, Oh maybe. my God. No, please, teacher. Okay. Be And like my other mhm. teachers. They just send Passive, me very passive. uh Okay, in this session, we're gonna talk about the very fundamentals, types, approaches, and criteria that we must take into account in the educational materials. Okay, so as a little introduction, we have the quality of teaching materials plays a crucial role in the learning process. As educators, we must ensure that the materials we use, whether if they are textbooks, worksheets, digital resources, or multimedia content, are effective, engaging, and appropriate for our students' need. That was something that we were discussing in the previous sessions, okay? So in this session, we will explore the key principles, types, approaches, and criteria for evaluating educational materials, okay? So let's see our objectives that we have for this session, and we have to understand what materials evaluation is and its importance, identify principles, types, and approaches to evaluations, and apply appropriate criteria to evaluate educational materials. Okay, that would be our objective for this session. I got a question. Could you please turn down the television? the television. Sí, se escucha un televisor bastante alto ahí por tu lado, no, que no te escucho muy bien. No, no. Pero me ya está largo. Pero Saraí. Baja el volumen, amor, un poquito la tele. Qué raro. Bueno, ahora voy a cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Much better. Sorry for that. Okay, please don't take it so bad. Ya, creo que ya. Yeah, much better. No noise now. Ajá. Okay, and as usually, I always like to start with a speaking activity, Ajá. and I have some questions. But today, for being the last virtual section, I only brought five. Okay, no Ujú. more than that. What Ok. makes a good educational material? Mm, the result that we have. Hmm. And something that we were discussing in the previous session, that for being a good educational material, they should be, clear and easy to understand, right? Yeah, sí. They have to be visually and well organized. They have to be engaging and interactive, okay? And especially relevant to the student's level and learning needs, okay? Sí. What about this question? Have you ever used a material that was confusing or ineffective? Not yet. No jet, right? Not yet. But All the yeah, yeah. all the materials that I have using um, are useful for my students, Okay, and they good. works very well with them. And Work when do you consider that a material can be ineffective? when I don't get the result that I want to obtain. It could be. It could be. Yeah. I would say that they can be ineffective when the instructions are not clear. Mm-hmm. You know.
when the language that you're using in such materials is too complex for the level of the student that you got. I mean, if you got some students that are in level one and you start showing educational material for level B1, so they are not the appropriate, right? Because that language you're using is too complex for them. Okay, good. Let's see another question. Do you think all teaching materials work the same for every student? No, Why? because if I'm going to use um, game online, for example, for teenagers, I'm not going to use that for adults because the adults learn in a different way. Unless the game online get adapted maybe for them, Hmm. but that doesn't happen always. Okay. So I would say no, as you said before, and I agree with you. And in previous sessions, we were discussing that, and we were mentioning that every student has a different learning styles, right? Yeah. So some student can learn or can struggle with too much text. Some others need more structure. Some of them learn by visualization. Some of them learn by reading. So they cannot work for the same. Yeah, Okay, that's true. good. What about this one? If you had to design your own learning materials, what aspects would you consider to make it useful and engaging? My own learning material. Mhm. What Mm, aspects would you consider when designing your own learning material? mm, So first, uh, something I'm gonna help you. First, something important: clear instructions, okay, and well-structured content, right? That would be, I would say, that would be the first thing, because remember that when you got clear instructions, that can be understandable for the student, and they quite understood what they're gonna do or not. Mhm. so the material that I'm gonna design is for my students, right? Mhm. Mm, I I will I will see what kind of students I have first of all, what Mhm. level they have, what age they have, and what are their interesting as well. And if you're going to include activities, you must take into consideration that such activities promote the students' participation, right? Right. And of course, that they have to be adaptability to different learning styles and levels, right? So you can use a mix of visual text or any interactive elements, right? Based on real world examples, right? In application. Something in the previous session, we were talking about the students' interest. And we were mentioning that if they are interested in sports, and you start talking about a magazine, a new, so that would be boring for them because they are not interested in that, right? Yeah. What about the last question? Who should evaluate educational materials? Teachers, students, or both? What do you think and why? Both. I think will be both. Because as a teacher, I'm gonna see if students can assimilate the topic through the material that I'm gonna use with them, and the student because they are going to talk about how this material
helps them. Mhm. So for me, it's both. Okay, yeah. Let's see here. So we got what do you understand by materials evaluation? So we got a little definition here. Could you please read? Sure. Materials evaluation is the process of analyzing and assessing teaching resources to determine their effectiveness, relevance, and Suitability. suitability for students' needs. Okay. And then we got a question. Why is important? Why? Because you know that they ensures that material supports learning objectives, right? Mhm. So you have some objectives that at the end they must be achieved. Okay. So and you Mhm. can get it by using the materials. So materials evaluation can identify weaknesses and improve resources. As I told you before, that I remember that we got different learning styles on students, right? So Mhm. some of them can be work for some of them, and for some others not. And ensures content is accessible and meaningful for most of them, I would say. Now let's see here. So here we have the principles in materials evaluation. We got validity, we got reliability, authenticity, and relevance. So what do you think when we say validity? What comes to your mind about this principle? Let's see. I got a question for this. Does the material meet its educational purpose when we talk about validity? Um, Repeat your question, please. Does the material meet its educational purpose Of when we course, talk teacher. about validity? Yeah, yeah. And we have to be fair, right? So This. when we say validity, so and you design the educational materials, they must be valid. I mean, when they have to be valid. For example, if you were if you were teaching about daily routines in primary education, so your materials must be related to that topic, not for another one. Okay, Yeah. so in that way, So, they are valid. Okay, okay. let's see what you Obviously, laugh. Yeah, yeah, but we need to because it's clarify this. Yeah, is if I going to teach daily routines, I have to present them flashcard about daily routines. I know I'm not going to and present a school yeah, object or and you have to use the most common words for their levels. Okay, so if you're talking with young learners, so you cannot use phrasal verbs. mm-hmm. Even they can be used for Mm, daily routines, but they are not appropriate for them. okay. So validity. That's the Vali- right yeah, pronunciation. validity. Validity is the material according to the level that we are going to teach. Yeah. That's it. And what about Okay. reliability? I don't have idea. Something like real that the material have to be um according to the real life. No, is Yeah, that yeah, they have to be consistent, okay, according to the okay? different contexts. Yeah, that's right. What about authenticity? Um, I think it's about how we present our topic to our Mhm. students. Yeah, and they must be Real, related to real world language, yeah, right? yeah, yeah. Hmm. And the last one, the easiest, the relevance. What do It's you just think? Yeah, it's the really easiest. was. At the same word says. Mm, So
So why relevance? Because remember that they have to be suitable for a student's age, for a Mm-hmm. student's level. Okay. Mm-hmm. So that's why that the materials evaluation must be relevant. Okay. Relevance. Yes, yes. Let's see next one here. And we got the types of materials evaluation. As you know, we got predictive evaluation. I mean, that it is one of the previous, okay? And this must be conducted before using the material, okay? I mean, you need to explore first what you're gonna do, and that is like predictive evaluation, okay? Mm-hmm. And they have to be based on theoretical criteria and expectations, something that you expect, so you're going to predict first. Then after the predictive evaluation, we have the formative evaluation. What do you understand for that? When Nothing, teacher. To hmm? be honest. Okay, Formative evaluation. remember that Mm-mm. when we prepare some materials evaluation that they are Mm-hmm. formative is when you want to measure the ongoing process or performance of the students, okay? And this happens while using the material, okay? And allows Mm-hmm. real-time adjustments and improvements at the same time. Even you can include here the feedback. So if you see that a student didn't use the material that you provided them, so you can correct it and you can give the feedback. Because remember that the evaluation is formative. Mm-hmm. And we have the summative, that this is done after using the material. Okay, you already use it, and then you're gonna grade the students, right? Mm-hmm. So you're gonna Yeah. measure their impact Mm-hmm. on learning outcomes. Yeah. You I understand got what it. I mean? Yeah. For example, now, uh, the things, or in my case, when I was practicing the speaking activity with you in these six virtual sections, that is formative. I'm not giving to you any points for that. Mm-hmm. I just want to measure how much you know about it. Mm-hmm. You quite And it understand what I was mean? and it was like a little review because we were talking about the topics that we were saying in the last sessions. Yes, yes. And if you see, I'm using a kind of material with you, right? Yeah. And at Mm-hmm. the end, the next session, the last one, it's gonna be summative. Why? Because I'm gonna give you some points to see how much you learned in these Mm-hmm. previous virtual sessions. Okay. Could you please explain to me again what was predictive evaluation? Now I know what is formative and summative, but what about predictive? Okay, I mean, predictive evaluation is when we want to pre-use the educational materials. I mean, you introduce, okay, some things expecting or predicting what you want to expect then. Mm, You quite understand? yeah. What I So, want to yeah, get. that is, yeah, and that is conducted before using the materials. I mean, Mm, I'm gonna give you an example. If you noticed in the speaking section that we did here today, the questions were related about materials evaluations, right? mm-hmm. So that was a predictive evaluation that I was using with you Mm-hmm. to see if Mm-hmm. you got some knowledge about it. And now I'm using the right materials about it. You quite you, Mm, you quite understood what I meant? yeah. Sure? Yeah. I'm not sleeping, but I'm listening to you. I'm paying attention, trust me. Okay. Okay. I'm sleepy, but I don't go into bed now. I have to do a lot of homeworks. I know. So here we have some approaches to materials evaluation. We have objective approach. You know that when we say objective approach, they are based on checklist and predefined criteria.
You quite understand that? No, Node. But if no. why you say node if you use checklist every single day? Uh, yeah, yeah. Hmm. You're right. So I'm surprised that you answer node. If I node, I'm pretty sure because I was a primary English teacher, um, and I used checklist every single day. It's the most Hmm. common for when working with kids. So you're Hmm. not use rubric because rubric can be disgusting because you have to use one rubric per students. But when you are using checklist, you can use one for many students that you Hmm. consider that they are not approaching your objective. Hmm. But I didn't know as that name as objective approach. Ahora, y cuando hablamos de criterios, ¿qué son criterios? Criterio. Porque mira, Ah, el objective approach está basado ¿qué son checklists? lista de cotejo. Ajá, ¿verdad? Están basadas en las listas de cotejo y en los criterios predefinidos. Sí, pero es que yo no lo conocía como objective approach. Es la primera vez que Qué yo es lo un escucho así. criterio? ¿Qué ¿Qué es entiendes un por criterio? criterio? A ver, criterio es lo que vamos a evaluar, o sea, son las cosas a como la vamos a evaluar, ¿no? Exacto, ¿verdad? Se podría describir como un enunciado descriptivo de qué es lo que Ujú, quiere lograr, ¿verdad? Es decir, vos tenés tu checklist ujú, y tenés 4 estudiantes de que no te alcanzaron el objetivo con respecto a los daily routines. Entonces, ¿cuál sería uno de ujú, tus criterios? Para darle el máximo puntaje, el estudiante identifica los verbos comunes para daily routines. Ese es un sí, criterio. sí, son criterios. Ujú, ok. El subjective approach, este está basado en las percepciones del maestro y del estudiante. O sea, aquí lo haces de manera subjetiva, no objetiva. Objetiva es cuando tenés algo que al final querés que lo cumplan. Ujú. Subjetiva no, ¿verdad? Y el mixed approach. Cuando hablamos de mixed approach, Espérame, re- dame un ejemplo del subjetivo, porque la verdad que me voy a hacer el examen, no quiero estar perdida. A ver, ya sé el objetivo, los objective approach, pero el subjetivo, dame un ejemplo de ese, por favor. es decir, por ejemplo, mira, tú estás evaluando, ok, pusiste Ujú, tu criterio, el ujú, estudiante identifica los verbos comunes para expresar daily routines. Verbos ujú, comunes es mi palabra clave, ¿verdad? ujú. Pero Sí. vino el estudiante y te respondió de otra manera. Pero al final, si vos lo evaluás y lo considerás, te está hablando con el mismo, se está refiriendo al mismo daily routines. Es decir, no te usó ningún verbo común, entonces te lo está diciendo de manera subjetiva, o sea, la percepción de él de qué puede ser. ¿Me entiendes? Ujú. No, man. Más por De menos hecho, matemática no es cero, ¿no? de hecho, de hecho dicen los psicólogos que la mayoría de los estudiantes aprenden de manera subjetiva. Exacto, exacto, porque Yo aprenden a creo su que yo soy estilo, así. Yo creo que aprenden yo a su soy estilo. así. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Sí, fíjese que yo aprendo así. Yo estaba Es más, escuchando a un te psicólogo. voy a dar un claro ejemplo. Ujú. Mira, hay estudiantes que pasan con 90, Sí. lograron tu objetivo, el AA, Ah, pero al ujú. final, el chaval no sabe nada, quizás se No copió. sabe nada. Hay Sí, o el tal otro vez que se lo pasó con aprendió por el 60 rato. y se aprendió más verbo que el otro, aprendió más frases que el otro. O sea, él aprendió a Sí, su manera, ¿no? correcto. Y tiene mejor retención, porque yo lo he visto eso lo he visto Exacto, mucho. entonces el otro pasó alto porque te cumplió el objetivo, el otro aprendió de manera Ajá, subjetiva, no objetiva. subjetivo. ¿Got it? Ajá, got it. Sí, ahora sí entiendo mejor, ¿ves? Ok, ahora cuando hablamos del mixed approach, tú sabes, me voy a ir Combinado. a primaria, que es tu área. Tú Ajá. sabes que en primaria traba- a- trabajamos los análisis de lo, ¿verdad? En este caso de inglés, tanto cualitativo como cuantitativo. Ujú. Primer grado y segundo grado es cualitativo. Sí.
Ok, yo voy a usar en mi lista de cotejo los criterios, pero al final los voy a evaluar de manera cualitativa, que Sí, AA, AS, AE y AF, ¿verdad? sí. Ya de tercer grado, no sé si ya lo cambiaron, pero de tercer grado ya tenés que evaluar ambos, tenés que evaluar la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Ok, el Sí, chaval me ambos. sacó AS, posiblemente tiene un 75 en su forma cuantitativa, porque hay que reflejarlo, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, ese es un enfoque mixto, ¿verdad? Cuando vas a usar Ah, una evaluación de material, ¿verdad? mm, pues para mí que iba a ser la combinación del objetivo y el subjetivo. No, no, recordad que aquí hablamos de lo No. cualitativo y cuantitativo. Ah, pues no, no sabía eso. Ay, uno siempre Pregunta hasta el aprende algo momento, nuevo. mujer. No, pues ya le he hecho un montón, yo creo que hasta ahí. Ya estoy clara de eso. Ujú. Segura. Creo que sí. Acuérdese que yo aprendo subjetivamente y si no le logro... No, fíjese que sí, sí. Yo sé que yo sí aprendo Hasta así. vos Tal, ¿cómo te explico? Te quedas sorprendida. no, es que sí, es que así soy. Fíjese que yo tal vez en el momento no pueda sacarme el 100, pero yo asimilo y lo aplico con mis estudiantes. Eso lo vi en una clase que usted nos dio. Ujú, ujú. Sí, es que yo no es porque no entendía lo que usted explicaba ni nada de eso, sino que no me da tiempo para hacer tarea, a veces hacía tareas, ¿no? Qué A veces le raro. pegaba el examen, a veces sí. Sí, pero fíjese No me que digas que sos de esos típicos de estudiantes que aplican la técnica at randomly cuando hacen los exámenes. no, fíjese, casi no estudiaba para los exámenes, para ser Ok, sincera. qué raro. Ok, hablemos sobre los criteria for materials evaluation, los criterios para la evaluación de materiales. Mira, Ujú. dentro de los criterios de evaluación comunes, tenemos el contenido. ¿Qué es lo que qué crees tú que debemos evaluar en el contenido? Precisión, ¿verdad? Aló. Ujú, sí, 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 estoy poniendo Entonces, en el atención. contenido tenemos que evaluar precisión, relevancia y claridad. Ujú. Por ejemplo, si yo te digo, ok, diseñame como la tarea pasada, si yo te hubiera puesto, diseñame materiales educativos relacionados a pronunciación. El contenido es pronunciación, pero el contenido no está siendo preciso ni claro, porque hablando de pronunciación, hay un montón de cosas de que hablar, no estoy siendo Ujú. específico en qué. Dios Ah, pero mío. si ya te digo, hablemos de los vowel sounds o de los consonant sounds, ahí sí ya está Ujú. siendo más preciso y más claro sobre qué es lo que quiero de pronunciación. ¿Me entiendes? Sí, y hablando de eso, eso puedo usarlo, ¿verdad? En mi exposición, en mi presentación, porque hay Sí, muchas cosas de fonética, hay muchas cosas de... exacto. Entonces tenés que ver qué es lo que te van a pedir, ¿verdad? Ujú, Ahora, el diseño. El diseño, recordad que hablamos de organización visual, ¿verdad? ujú. Hablamos de imágenes y la tipografía del tipo del diseño que vas a usar. Fíjate que yo recuerdo y todavía, yo pensé que eso pasaba solo cuando yo estudiaba, pero todavía sigue pasando en secundaria. Ujú. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba habían grupos, nos hacían hacer presentaciones al frente del salón de clase y decían, traigan papelógrafo con información. Ujú. Y yo recuerdo que habían grupos que ponían los nombres en letras grandes centrados, pero como en el papel ya no les alcanzaba, las últimas letras iban chiquititas. Es cierto, todavía. Y todavía sigue pasando, todavía sigue pasando. Entonces, ¿qué hay ahí? Eso tiene que ver con la organización visual. Como que no le di el espacio, no calculé Ay, bien el espacio para que todas las letras fueran iguales, ¿verdad? yo con mi exposición, con mi presentación de la vez pasada, ay, Ahora, si me voy con la parte, sí, demasiado. Si me voy con la parte de lo digital, mira tú, me duplicaste las presentaciones, las diapositivas. ay, perdón, Ahora, profe. estoy hablando de organización visual, me duplicaste las diapositivas.
Uno, dos. Lo hice en 5 minutos. En una diapositiva me pusiste una fuente número 18, en la otra diapositiva me pusiste Qué una barbaridad. fuente número 12. Entonces, la organización visual estaba pésima ahí, ¿verdad? Pues sí, y eso que estudio diseño gráfico, yo, imagínense. Y todo eso lo miramos en diseño gráfico nosotros. Ujú. Tenemos que ver también la parte de metodología, es decir, las estrategias pedagógicas o la secuencia lógica que vos tenés que llevar en tus materiales. Ujú, es La cierto. interacción. ¿Por qué interacción? Recordad que acá lo más importante es animar a los estudiantes a que participen. Ala. Como maestra esto es bien difícil, hay que tener una energía al 100%. Ahora te voy a explicar por qué. Participación es una palabra muy clave, muy importante. ¿Por qué? Recordad que ahora se trabaja por competencia. Ujú. Las universidades, las instituciones están trabajando por competencia, es decir, están basándose al marco común europeo para las referencias de las lenguas. Este marco común europeo trabaja por competencia. Sí, es Entonces, cierto. hay que involucrar al estudiante. La vez pasada hablamos, ¿qué pasa si vos tenés, qué harías tú si tenés, por ejemplo, 20 estudiantes, de los 20, 15 los tenés, son tuyos, están activos en la clase, pero tenés 5 que no se han involucrado? Vos tenés que animar a esos 5 estudiantes a que participen. Ah, Ujú. me vas a decir, quizás el material que estoy usando no les gustó, pero ahí yo difiero, porque si estás logrando tu objetivo y el material está siendo tan efectivo con la mayoría, ¿por qué la minoría no? Si fuera lo contrario, ahí sí, quizás el problema estuviera en el tipo de material, ¿verdad? Sí, Pero no es sí, así, ¿verdad? no. Entonces, ¿qué implica ahí? Debería. Ahí implica la metodología que quizás estás usando. Quizás las estrategias pedagógicas que estás usando con esos materiales educativos no están agarrando a aquellos chavalos, ¿verdad? Te enfocaste solo en el grupo de 15. Es que yo creo que siempre va a pasar eso también. Siempre, Sí, en todo grupo, es profe. un hecho, En es todo un hecho. grupo, porque Y es ahí que cuando los evalúas por aparte, haces un checklist. ¿Qué dijiste que sí, era un checklist? lista de cotejo. Ajá, Eso es. sí. Porque al Sí. final tenés que rescatarlo a esos chavalos. Sí, es que esos 5 son los que tienen un diferente estilo de aprendizaje o diferente ritmo de aprender. Es que siempre en todo grupo va a ser es que aunque utilice el mejor material, nunca va a Ujú, ser el 100%, tal vez el 95%, así y es. eso que logrando mucho. Pero siempre, siempre en cada grupo va a haber eso. Ese Ujú, 5%, ese 7%, siempre. así es. Entonces, y cuando hablamos de accesibilidad, ya sabemos de que este tiene que ser fácil de usar, ¿verdad? Para todos los estudiantes. Tiene que ser fácil de usar, tiene que ser, los estudiantes tienen que comprender bien, ¿verdad? Cómo usarlo eso. Entonces, son ciertos criterios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y por lo general, pues se hace un statement, ¿verdad? Ahora, como conclusión, mujer, ya para ir buscando cómo Ujú, terminar, ¿verdad? Decimos que la evaluación de los materiales ayuda a mejorar la efectividad de la enseñanza. ujú, Y es cierto, un sí, salón de clase sin materiales educativos, muy difícil que logres tus objetivos, ¿verdad? sí. Nosotros el otro día estaba pensando, antes de tomar esta clase, que todos los maestros, bueno, la mayoría, somos como, ay, como que se dice, científicos, que estamos probando que no funciona, que no funciona. Sí, Sí, fíjate somos que como hay científicos. muchos maestros que tienen buenas estrategias, buenos diseños de materiales, pero de manera empírica no saben cómo se llaman. Sí, yo no sabía. Sí, es que vos aprendés como me dijiste. Subjetivamente. Ok, ahora, el otro punto importante, ¿verdad? Para ir cerrando, no todos los materiales son adecuados para cada contexto. Estamos Ujú, claros ahí, ¿verdad? sí, sí, Y la selección y adaptación de los materiales es la clave para mejorar el aprendizaje. sí. Porque la generación de hoy en día ya sabes cómo aprende, no aprende como aprendiste vos.
Ya es totalmente diferente. es cierto. Aquí hay que usar algo visual, ¿verdad? Porque la mayoría aprenden así. Y si hablamos de tecnología, ellos encantados, ellos encantados. Ya las cosas de física, o si los mandas a leer libros, si hablamos de secundaria o nivel superior, ya las cosas cambian, ¿verdad? Entonces no te van a Sí. leer nada en física. Questions. Sí, no sé si tiene que ver con el tema, pero hablando de materiales y todo eso. Mire, ya voy a terminar la carrera, para ser honesto. Tuve un montón de maestros y maestras. Había uno maestro. No sé si es que ya miraron esta clase o no sé qué pasó, pero hablando de la interacción y del engaging, sí, de Ujú. cómo enganchar a los estudiantes. Enganchar. O sea, ay, pero sí, o sea, de cómo, ah, Involucrarlos, ¿verdad? Que se incluyan a la sí, clase. Activarlos a la correcto, participación, activarlo, animarlos, correcto. No tengo, motivarlos. ajá, correcto. Hubieron Enganchar. unos profesores, pero es que, sí, es como usted dice, esta generación actual utilizamos mucho vocabulario así. Entonces, digo yo, pues, usted como maestro, hubo un maestro, mire, que nos tenía todito súper interesado en su clase, fue Prócer Iguán, era uno, creo, sí. Y me Sí. acuerdo que todos éramos adultos, pero, o sea, pasábamos 9 horas ahí sentados, pasábamos 9 horas sentados. Y todos los profesores y todos nosotros sentados hasta el momento, fíjese. Y a veces Ujú. yo durmiéndome, la Kelly durmiéndose. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió eso? Solo porque somos adultos no utilizan materiales, aparte de la plataforma o los televisores que tenemos ahí. O sea, nunca nos dijeron, bueno, muchachos, vamos a hacer tal cosa, o no sé, algo diferente. A veces fíjese que muchos de nosotros hablábamos, nosotros no queremos llegar porque, o sea, nos dormimos, los maestros con unas cosas, salían con unas cosas, uno podían a leer, y eso, y ahorita que usted me está dando esta clase, digo yo, ¿qué pasó con esos maestros? Imagino que recibieron esta clase igual. No sé qué les pasó, no sé si ellos también están cansados, al final todos estamos cansados, No sé, ¿verdad? no Pero sé si la verdad oye, qué pasaría ahí, pero habría que ver los tipos de metodología, ¿verdad? Porque recordar que cada quien tiene su metodología para enseñar. La metodología que yo sí, uso es totalmente diferente a los otros maestros. Entonces, ¿por qué? sí. Porque así me acostumbré yo a dar clases, ¿me entiendes? Entonces, cada quien tiene su estilo de enseñanza. Mm. Pero bueno, si yo llegase, si Dios me permitiera, no sé, llegar a ser maestro de la universidad algún día, yo voy a acordarme de todo, Ya te voy a preparar para eso. Ya que me tocaste el tema, ya te voy a ajá, preparar para eso. ¿cómo La, así? el examen va a estar diseñado para el diseño de materiales para nivel superior. Ah, Sí. no me diga, profe, si me costó hacer el de nivel, la primaria, imagínese, el nivel superior. Escúchame, Ajá, sí, escúchame. Recordá que ya vas a obtener tu título de licenciada. ajá, Dios primero, Dios Licencia, quiera. licenciada, la licenciatura cubre todo. Vos tenés que estar apta Sí, para nivel básico, intermedio, avanzado y superior, ¿no? Ok, ya venimos practicando los tipos de materiales para los niveles bajos, de acuerdo a los grupos específicos, ¿verdad? ujú. Y para cerrar con broche de oro, nos vamos a ir con el nivel superior. ¿Cuándo tengo que entregar ese examen? Déjeme, no me lo Lunes. dejo para el lunes, profe, ¿por qué tan corto? Déjeme